Ito yung kauna-unahang lecture series ko na ginawa, square footing design by Finite Element Analysis and strip method using SAFE Software. Yung sample problem dito, kinuha ko sa book ni Bisabilia Jr. So, we have this 450 mm square column with FC prime of 30 MPa. Yung dead load niya is 1,000 kN and live load of 780 kN. The ultimate soil bearing pressure is about 200 kPa. So, this is a quite soft soil. Pag good ground po yung ground natin, nasa 300 kPa above yung ultimate soil bearing pressure. The dimension of the footing is 2.9 meters by 2.9 meters. The total depth of the footing is about 550 millimeters. So dito sa problem na ito, we will just determine the shear and bending moment diagrams of the square footing using SAFE software. So solution, yung ultimate loadings natin is about 2,726 kN. So sa bawat bansa, ang nagkakaiba lang dito sa ultimate loading, dito nyo makikita sa load combination factors na 1.4 at saka 1.7. Sa Pilipinas, ito yung ginagamit na load combination factors using dead load and live load. Pero pag sa ibang bansa, kagaya ng New Zealand, yung ginagamit naman nila na load combination factors are 1.2 and 1.5 for live load. So dito sa problem na ito, using manual calculation, yung bending moment is around 710 kN. We will verify this value using SAFE software. Ito yung verification analysis ng nitong problem na ito. So makikita nyo dito sa SAFE software, pwede mong gamitan ng finite element analysis at saka strip method. To model this, we will go to SAFE software. Ito na ngayon yung SAFE software natin. So una, open this file and then new model. And then pwede kang, kung kahit saang bansa ka, pwede mong gamitin kahit saang code dito. So let's say we will use CSI 318-08. And then punta po tayo dito sa units, gamitan natin ng metric system. Then okay. And then press blank. So yung susunod natin na gagawin, so ito yung X and Y axis natin. I-define muna natin yung footing natin. Slab properties. Then add new property. Then we have the footing. Then punta tayo sa slab material. Click natin dito para makita natin yung klase ng material. So we have C30 concrete. So ito yung unit weight of concrete at saka yung modulus of elasticity. Pwede po nating baguhin ito, depende po sa design ninyo. So ito yung concrete strength natin, 30 MPa. Then okay. Okay. Then type is footing. Pwede ring slab, pwedeng footing. Then we have 550 mm thickness of footing. Then okay. Then after that, i-dagdag natin yung column natin na 450 mm by 450 mm. So say stiff column. Then slab material, the same pa rin doon sa footing. Then footing, the same pa rin sa footing. Yung thickness ng column natin, the same pa rin sa footing. Hindi na natin kailangan pang gawing 3 meters or so depend. So pwede nating the same thickness pa rin siya doon sa footing natin. Then okay. Okay. Then after that, punta tayo dito. Pwede nyo i-close ito. Punta tayo dito. Quick draw. So makikita nyo ito. Slab, rectangular slab, footing. So yung footing natin is 2.9. 2.9. Click lang natin ito. Ito na yung footing natin, 2.9 meters by 2.9 meters. After that, punta tayo, i-model naman natin yung stiff column.
we have 0.45. So 0.45. So dito sa gitna. That's it. And then i-press lang natin yung escape. So lalabas yung x and y coordinates. Pagkatapos niyan, pwede nating tingnan yung modeling natin. Press nyo lang ito, extrude view, then okay. So makita yung foundation natin or footing. Click lang yan, then okay. Then after that one, click natin ito, then right click, makita nyo yung soil property. So soil 1, modify show. So makita nyo dito doon sa program, yung subgrade modulus is about 20,000 kilonewton per cubic meter. So ito siya nasa 300, ultimate soil bearing pressure ito na 300 kPa. Yung soil bearing pressure natin is about 200 kPa lang. So ang 200 kPa nasa 10,000 kilonewton per cubic meter lang yan. So sa susunod na mga lecture series natin, i-discuss natin yan. I-discuss natin yung subgrade modulus in comparison with the ultimate soil bearing pressure. So this, okay, then okay. Okay. So makita yung soil natin dito, yung property niya. And then pag ilagay natin yung load na 2726, punta tayo muna sa draw, then draw points. So makita niyo yan, then click niyo yan siya, and then that's it, then close. So after that one, kailangan i-define muna natin yung ating load. Punta tayo sa load pattern. So kung i-neglect natin yung weight ng foundation, gawin lang natin itong 0, and then add load pattern tayo, then yung loading natin na EZ lagay natin. And then after that, pwedeng other or dead load, then self weight, this is 1, then okay. And then pwede na natin ilagay yung load natin dito. Click nyo lang yan, then assign. Kuhan muna tayo escape, then click nyo muna yan, then assign, load data, point loads, and then yung easy. So ilagay natin yung load natin, gravity, downwards, then makita nyo na dito 2726. So this is 2726. Okay, so makita nyo dito, then run analysis, then save our modeling, save. So makita nyo, ito yung displacement natin, no? Makita nyo dito dead load. So kasi yung loadings natin is easy, so punta lang tayo dito, then show loading values. Okay, no, sorry. So punta tayo dito, para sa displacement, and then easy, and then apply, close. So makikita nyo dito yung displacement ng foundation natin downwards is about 34 millimeters. And then kung kunin natin yung moment diagram, so dito tayo sa M11, yan yung downward moment, ito yung para sa downward load. Itong M22, ito yung moment horizontally, ito naman is nasa X and Y axis. Ito naman yung maximum moment. Usually ito yung ginagamit natin sa foundation, then apply, close. Sorry, kailangan doon muna tayo sa loading kasi kanina nasa dead load. Punta tayo sa AZ M11, then apply, close. So ito yung bending moment natin, makita nyo. So makita nyo dito, meron tayong 500,
So, nasa 700. Makita nyo, nasa 710 dito sa labas. 800. So, may similarity pa rin doon sa manual calculation na 710. Yung maximum natin nasa kailangan so dito nasa 600 kasi yung maximum moment natin nasa face of column yan, ito dito na portion. So yung maximum nasa nandito dito na portion. So makita niyo dito 725 dito. So almost similar lang siya doon sa manual calculations. 730, say 730 yung maximum dito na portion. Yan yung bending moment. Tapos ito naman yung shear, Bmax, then close. So yan, ito yung shear natin, shear diagram. Ito yung sa finite element analysis. Kung gagamitin naman natin yung strip method, so i-unlock na lang natin ito. Then after that, we'll go to draw, then design strip, then enter. So makita nyo dito, draw design strips, lalabas ito siya. And then papalitan nyo yan ng 2.9 yung width ng foundation. 2.9 2.9. So yan yung design strip natin. Verify natin kung 2.9 by 2.9 yan. Right click nyo and then geometry 1 point, hindi nag-change, dapat kanina change natin yon. So pwede siyang palitan natin dito 2.9. Pag 1.5 kasi gamitin nyo, hindi magbibigay ng tamang result yung model ninyo using strip method. Dapat nasa width yan siya ng footing, the same sa width ng footing, which is 2.9. Okay, and then analyze. So punta kayo dito and then show values diagram, apply, close. So makikita nyo dito nasa 780 from the face of column. So almost similar pa rin doon sa 710 kN. Ito yung by strip method. So ibig sabihin nito, yung finite element analysis at saka strip method is hindi masyadong nagkakalayo yung value. So mas conservative pa nga itong strip method at saka finite element analysis compared to manual calculation. So very safe tayo dito. And then kung gusto niyo malaman yung shear diagram, ito naman. Okay. So dito sa SAFE Software, you can use either finite element analysis or itong strip method. Maraming salamat.